Amazaliwa mna mamwele Yesu Kristo. Toda kutenda Mwari nezuva ranhasi raanotidaidza kubasa rake muno mudunhu reMasvingo, basa rataurwa nedama rakanaka. Hanzi akandi mweya waMwari uri pandiri, ndiye akandizodza akandituma kuti ndiparidze dama rakanaka. Sevanhu vachangobva musangano mukuru wesinodi, tinoziva kuti iri basa iri harina kungopiwa kunana sekuru chete, harina kungopiwa kunana baba zomweana apikiri, asi basa rakapiwa kune mumwe nomumwe mweya waMwari wakagara patiri, wakatizodza kuti mumwe nomumwe wedu ari pano aparidze dama rakanaka. Ndozvinotiunganidza, ndozvinoita kuti nguva yese yatinodaidzwa nenzira iyi kuti tive vafudzi, tiite basa iri nokuda kwokuti utumwe hachisi chigaro chekutonga vamwe, chokutakurwa iwe ugere, asi basa rokuparidza dama rakanaka. Kudaro zuva ranhasi zuva ratinofanira kuzvinamatira, kuti takabatana pamwe chete, umwe nomumwe agone kutora chimedu chebasa iri, asangoriita chete asariite zve. Ine mugore ra2000 ndakatora mhiko dzangu dzekupedzisira muchita chamaredemptorist. Zuva rakateera ndikagatwa mudhikoni. Kupinda muchita chachiri chinhu chakandikoshera chaizvo, nokuda kwokuti ndakatora dzidziso yaAlphonse Musande ndikaiisa pakati pehana yangu ndikaiita yangu. Zvikanzi naAlphonse Musande, usangotora mhiko nhatu yekuteerera yeurombo yeutsvene, tora yechina yokutsungirira. Mhiko iyoyi yakanangana nekutsungirira kugara muchita, kuchipisa, kuchitonhora, muupfumi, muurombe, mukunzwisiswa, mukusanzwisiswa, zvese gamuchira sokuda kwaMwari muupenyu hwako. Usafa wakandosvika dzizvi, ramba urimo. Mhiko iyi yakange ichingotaura kuti ndoda kufika muchita, ndoda kufa ndichingoparidza dama rakanaka, sokudaidzwa kwatakanga taitwa naye Alphonse
mutango ichita kuti isu tiendese mberi iyo nyaya iyi yokuparidzwa kwedama rakanaka. Asi mukufamba ndo mandakadzwa zveMwari oti hazvipereri pano, chiva mudhikoni ndosambere kai ndiri pano mandidana, dzokezve ndiri pano mandidana kuna 2001 mumwedzi waAugust akadanazve chiuya uve mupriste wechita, uparidze, uite mutoro wemisi, upe muviri neropa rangu kuvanhu vararame. Ndo ichadaidzo yako iyi. Zvinhu zvose izvi zvakauya nerufaro, nokuti kwaiva kudaidzwa naMwari kwakanga kuine basa rakauya norufaro rwakanyanya. Takasevenza imo munana Mabvuku, munana Tafarao, munana Karidonio, munana Hetkrifu, munana St. Gerard, Nazareth House, tichiparidza dama rakanaka. Tinofunga musi wandakadaidzwa ndichinzi papa vakusarudza kuti uve mubhishopu wechinhoi, mazuva akanga onangana nekudaidzwa ikoko. Takagara pasi nabrother Benjamin, tanga tichangopedza mission yakanga yafamba zvakanaka. Tanga tabva kuparidza mamisheni akati wandei. Zvikanzi naBenji, unombohwa sei? Hauna kuneta here? Ndikati ndakaneta brother, asi mukati mekuneta imomo mune rufaro rwakanyanyisa. I am so happy and so privileged to be a redemptorist and to be given the pulpit as my altar. It had been a time of great preaching and a great experience of God's power through the preached word. And it was not just a powerful experience to those who were hearing the word and who were being fed through the preached word. It was a powerful experience to us. God was also ministering to us, and God was ministering to me. He gave me a great gift of joy. The joy of the Lord is my strength. I felt so happy to be associated with the congregation and to be associated with the work of the congregation of preaching the gospel. Kana munhu akati iye ndinofara, unenge uchitarisa iwe kuti ndichangoenderera mberi nebasa iri. Dzamara musi watinodaidzwa zvichidawo zvataigara tavakuudza vakomana vechidiki kuti
usazotinyimawo zvekuparidza kana tachembera. Unaiwo tinombokupai wani apa naapa. Hazvizokupi zvose zvitombokupai umodhavo zvishoma. Vakomana vaigara vachindibvunzira kuti amudhara uchangozoita werupinduko. Ndokwako kwaunenge wakagara ikoko weisichidya ndichiparidza. We were so happy, but God, perhaps as God always does, He takes you away from your comfort zone. Zvikanza ndokudana kuti uende kuChinhoi. Chinhoi ndaiziva asi kwete zvakanyanya. Basa iri ranga riri dzva. Ndakatomboti kuna Nuncio, I think you have picked on the wrong person. Nokuti inini I am not an administrator. I am simply a man who loves to stand and to preach. Zvikanzi ndozvasarudzwa naPapa, zvimwe zvese uchabatsirwa navamwe. Zvechokwadi kudaidzwa kwaMubhishop wekuChinhoi rakava basa randakabatsirwa navamwe. I stand before my brothers and sisters from the Diocese of Chinhoi this morning to thank you. To thank you for helping me to be an administrator. You worked hard. It was difficult. I struggle with administration. I thank you for the support that you gave me in that calling in the 5 years that I have been Bishop of Chinhoi. There have been the best of times and there have been at times the worst of times. The best of times because we have worked on the vision of growing the faith, growing our institutions, rehabilitating structures that were already in existence, breathing new life to those structures and those institutions that were struggling. We did it together. And I'm forever grateful for my brother priests and religious sisters and the lay people who believed from the onset that it could be done. We worked together. Though we didn't achieve much, we achieved enough to believe that going forward, we can grow, we can develop the diocese, we can breathe new life to the diocese and to the structures in the diocese. I'm grateful for the many experiences visiting, working with the priests and the sisters in those parishes on the fringes of social advantage. Zarabani, Chitsungo, Kanyemba, those difficult places run by such generous priests and sisters
who keep the light of faith burning in those places, and often whose work goes unrewarded. I am grateful that you stayed in those places believing that we could improve all these places and turn them into places of joy and worthwhile experiences of preaching the gospel in circumstances that are not so hard as you experienced at the very beginning. Okutendai zvakanyanya bana baba nana sister makashanda neni kunzvimbo idzodzini ndiri mukurudziri chete, ndiri uya anouya kamwe pagore, asi imi muchitsungirira muriko, muchiramba muchitaura neni nevamwe makonsauters edu kuti tingagadzirise sei zvinorema zvekumaparishi aya. Takasevenza pamwe chete iko kumaruwa uku nomumadhorobheni, tikakwanisa kuita zvakanaka zvakati oo, asi tanga tiri murwendo rwekuti tiwedzere kubva ipapo. Toziva kuti kuuya kwangu pano hakusi kupera kwebasa. Tinana baba nana sister vanga vachishanda kuti zvinhu izvi zviitike. Vana baba nana mai, the lady who have been working mumaofisi edu kuti diocese risvike parakasvika. Imi ndimi mucharamba muchiendesa mberi izvo zvinodiwa naMwari kuti zviitwe mudunhu reChinhoi. Kudaidzwa kwangu ikoko ndinoda kukutenda nokuti Mwari vakandipa mukana wokukudza chitendero changu. Makaita henyu nokundidzidzisa, makaita henyu nokundibatsira. Ndine zvimwe zvavaona kuti zvinogona kungobatsirika chete ndauya kuno, ndanga ndichifunga kuti ndo pakaperera sarungano, asi Mwari ndo paanodana zvakare kudaidzwa kwaSamueri kuya kuti aiwa hazvipereri mudunhu reChinhoi, uya kuno kudunhu reMasvingo. Ndouya kuno kudunhu reMasvingo semwana womuno. Ndakaberekerwa paMasvingo General Hospital. Vabereki vangu, baba vangu vakakurira imo mapanzuro pamavhengere paya, vachifamba namafua umo vachienda kuchikoro ipo paBondorofi paya. Ndopavakaitira standard 6 yavo. Ndakaberekerwa muno, ndikakurira muno, ndikatourisawo mombe imo mamavhengere muya, ndikatoryisawo munda. Vamwe vacho ndinofungira vangu vachingonditsvaka. Ndofunga patinopedza pano ngatitaurirane mune zvakanaka, I come in peace. Kudzoka kumusha
sezvinodiwa naMwari kuti ndiite. Toda kutenda zvakanyanya. The first Bishop of Masvingo, Sekuru Basera, the priests of this diocese, the religious sisters and brothers, and the laity, nebasa ramakashanda. Such a splendid work. Tokutendai zvakanyanyisa. Nezvatinoona onai musha zvawakaita. Ati nyari kudaidzai Honorable Vice President kuti musvike pamusha pano. Zvodadisa izvi. Misodzi dikita neropa ravana vomuno, ramapriste, ramasista, romuBishop Sekuru Basera, vakasenza zvakanyanyisa kuti tisvike pakadai. Hatina kungokudaidzai pano hama dzadiwa nokudawo kuti ndo koga pakanaka. Togona kupedza mwedzi wose tichikuratidzai takaenda kuberejena totionai, tikaenda kusendatoni totionai. Zvakaitwa zvakanaka, ibasa rinoda kutendwa. Ini handisi kungouya pano kuti ndizotungamira asi kuti ndizodzidza. Ndine zvakawanda zvandisingazivi. Ndinoda kuti mundibatsire ndigone kuva zvandinonzi naMwari ndive ndiri pamwe chete nemi. The synodal approach must be our approach, working together, the priests, the religious, and the laity. Let's work together. Let's build upon these foundations. I want to thank my Redemptorist family, Andaka Tangira, where I found or discovered the joy of being a religious and the joy of being a priest. I want to thank you because without you I wouldn't be here. The man who formed me, the great Redemptorist who introduced me literally to the Redemptorist life, who is now in Scotland, Father Ronald McKinch is here. I want to thank you for so much that you taught me. Perhaps just to be a man of faith. So, thank you for coming. Makore akawanda ndo vakatidzidzisa kuti zvinofamba sei, zvinoitwa sei, and rutsigiro rwavo runoramba ruripo. Toda kutenda Father Richard Reed, who is the new provincial of the London province, the London and Zimbabwe province. I want to thank you for your support. You came into office and immediately got to the work
of supporting the work that was being done in Chinhoyi. Sometimes we have difficulties accessing so many social advantages. Overseas, sometimes we need assistance with paperwork. Sometimes you just need a bed for a priest who is coming to London, or someone to meet him at the airport. I've always called out to Father Reed, who has been nothing but a great support, a great confidant, who has supported the work in Chinhoyi, who has introduced me to many organizations and many funders who have assisted the Diocese of Chinhoyi. He has often made it to Chinhoyi each time he has visited the Redemptorist community in Mavuku, Tafara, Borodem, Chiwesha, and has continued to consider me a fellow brother, a fellow Redemptorist, even though I am now, was then a Bishop of Chinhoyi and now the Bishop of Masvingo. I am grateful for that support, and I ask that you may continue to support us. We will continue to need your help, your assistance as we build on the foundations already laid. I want to thank also Father Macharaga, our local superior, our regional superior here in Zimbabwe. Oftentimes, to access a lot of funding, I had to go through him, and he often signs papers risking the congregation to benefit Chinhoyi and hopefully to benefit Masvingo in the future. I want to thank you, Baba Macharaga. Always grateful for your friendship, always grateful for your support. My Redemptorist brothers, you are here. Let's continue to work together in Masvingo and as we work together in Chinhoyi, supporting this mission and continuing to bring the gospel of plentiful redemption. Perhaps I could end this reflection by speaking a little about myself. That when I began my journey many years ago, I was introduced to a Redemptorist brother called Gerard Magela. I never met him, but I read about him. So the many stories about Magela inspired me, especially the one about his calling. Gerard Magela anga brother wechiredemptorist akanga ari ndonda asina kufunda angori musoni akaenda kuna baba Kafaro vakanga vachiparidza misheni papari chake ikainodavo baba Kafaro ndobva vamutarira zvikainokuondoroka kwavakaita basa ungari kwanisi gara kumba zvikai mondirambira musati mambondizama ndizamei
musi wavakanga voinda Gerard akazviwa ndokumanya achiteerera ivo vari pamadhongi ndokusvika ndokupfugama pamberi pamadhongi ndobva abata tambo dziya dzinenge dzakabatwa nomutasvi zvikai ndaineni vaona kuti hakuna kwavangatoinda rikarira Kafari ndopa akazonyora mwati ndobva aiputira mu-envelope ndobva ainama ndobvamba zvikachinda kunotototi ndakupere jena unopa baba varipo mwati ndo ichazivisa kuti takugamuchira akaenda ndobva nosvika kuna baba voko akaifura ndobva atanga kuiverenga yanga akangonyorwa mahwi mashoma zvikanzi we are sending you a useless brother. When St. Gerard was dying, he kept on repeating the words, I am a useless subject of the congregation. Mazgaya akanga ataurwa nababa Kafaro ndo akafa ari pamuromo pake. Ine ndiri wokumakumbo ine. Ine handina zvakawanda zvandinogona kupa ine. I'm only a useless subject of the congregation. This is what you are receiving today. A useless subject of the congregation. The difference between St. Gerard and me is that St. Gerard went on to be a holy man, a renowned saint, a miracle worker. I am still learning and in need of help in that area. Help me to be a saint like St. Gerard. If you do that, I would be grateful. Let me conclude by thanking the Archbishop. Archbishop Ndlovu, you have been leading the diocese as its administrator. Thank you for the work that you have done. As you now return to full-time work in the Archdiocese of Harare, I want to appreciate the words that you said to me when we were talking about Masvingo. You said that you worked with men and women, with priests and brothers and religious of great faith. You worked with a team who so selflessly built the diocese to be what it is. A great Zimbabwe. I thank you for those encouraging words. And I look forward to working with the same team. Thank you for all your contribution to the life of this diocese in the short time that you have been here. We continue to pray for your mission, for your work in the Archdiocese. And may God bless us as we begin on this journey together. Muzita la Baba, nere mwana komana, nere mwana msheni.